Vidunoti Surissatam Srinvatam Swakatha Krishna Srinvatam Swakatha Krishna Punya Sravana Kirtana Punya Sravana Kirtana Hridyantasto Yabhadrani Vidantasto Yavadrani Vidunoti Suritsatam Vidunoti Surissatam বলুন শৃণ্যতাম ভগবানের কথা শ্রবণে আগ্রহ শ্রীনতম স্বকথা কৃষ্ণ Srinvatam Swakatha Krishna পূর্ণ শ্রবণ কীর্তন Punya Sravana Kirtana হৃদন্তস্থ ইবদ্রাণি Hridyantasto Yabhadrani বিধুনোতি সুহৃৎসতাম Vidunoti Suritsatam বলুন শৃণ্যন্তাং সকথা কৃষ্ণ Srinvatam Swakatha Krishna পুণ্য শ্রবণ কীর্তন Punya Sravana Kirtana হৃদন্তস্থো হি ভদ্রাণি Hridyantasto Yabhadrani বিধুনৌতি সুহৃৎসতাম Vidunoti Suritsatam কে বলবেন Srinvanta Swakatha Krishna Srinvatam Swakatha Krishna Punya Shravana Kirtana Punya Sravana Kirtana Vidiyanta Stohya Patrani Hridyantasto Yabhadrani Vidunoti Surit Satam Vidunoti Suritsatam Srinvatam. শৃণ্যতাম Those who have developed those who have developed the urge to hear The urge to hear ভগবানের কথা শ্রবণে আগ্রহশীল সকলে বলুন ভগবানের কথা শ্রবণে আগ্রহশীল to hear the message. I forgot. To hear the message. Yeah. Here, the message. Message of. Okay. Swakataha. স্বকথা His own words. his own words তার স্বীয় কথা Krishna. কৃষ্ণ The personality of Godhead. the personality of Godhead পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ Punya. পুণ্য Virtues. virtues পুণ্য Sravana. Hearing. hearing শ্রবণ Kirtana. কীর্তন Chanting. chanting কীর্তন কীর্তন Hridi Antastaha. হৃদি অন্তস্থ Within one's heart. within one heart হৃদয়াভ্যন্তরে হৃদয়াভ্যন্তরে He he certainly certainly অবশ্যই অবশ্যই Abhadrani ভগবানি desire to enjoy matter. desire to enjoy matter জড় জগৎকে ভোগ করার বাসনা জড় জগৎকে ভোগ করার বাসনা Vidhunoti ভুনতি cleanses. cleanses নাশ করে নাশ করে Surit সুহৃদ benefactor. benefactor হিতকারী হিতকারী Satam সতাম of the truthful. of the truthful সাধুদের সাধুদের Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. Sri Krishna, the personality of Godhead, who is the Paramatma, super soul in everyone's heart, and the benefactor of the truthful devotee, cleanses desire for material enjoyment from the heart of the devotee who has developed the urge to hear his messages, which are in themselves virtuous when properly heard and chanted. অনুবাদ বাংলায় পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যিনি পরমাত্মার উপর সকলের হৃদয়ে বিরাজ করেন এবং যিনি হচ্ছেন সাধুবর্গের সুহৃদ তিনি তার পবিত্র কথা শ্রবণ এবং কীর্তনে রতিযুক্ত ভক্তদের হৃদয়ের সমস্ত ভোগ বাসনা বিনাশ করেন। Purport. Messages of the personality of Godhead, the Sri Krishna, are none different from him. তাৎপর্য বাংলায় পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা শ্রীকৃষ্ণ থেকে অভিন্ন।
Whenever, therefore, offenseless hearing and glorification of God are undertaken, it is to be understood that Lord Krishna is present there in the form of transcendental sound. তাই যখন নিরপরাধে ভগবানের মহিমা শ্রবণ এবং কীর্তন হয়, তখন বুঝতে হবে যে শ্রীকৃষ্ণ তার অপ্রাকৃত নাম রূপে সেখানে বর্তমান, এবং সেই নাম ভগবানের মতো পূর্ণ শক্তিমান। Sri Chaitanya Mahaprabhu, in his Shikshastaka, declares clearly that the holy name of the Lord has all the potencies of the Lord, and that he has endowed his innumerable names with the same potency. শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তার শিক্ষাষ্টকে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করে গেছেন যে ভগবান তার দিব্য নামে তার সর্বশক্তি অর্পণ করেছেন। There is no rigid fixture of time, and anyone can chant the holy name with attention and reverence at his convenience. সেই নাম উচ্চারণ করার জন্য কোনো স্থান, কাল বা পাত্রের বাধ্যবাধকতা নাই, এবং যে কেউ তার সুবিধা অনুসারে শ্রদ্ধা এবং মনোযোগ সহকারে সেই নাম কীর্তন করতে পারে। The Lord is so kind to us that he can be present before us personally in the form of transcendental sound, but unfortunately we have no taste for hearing and glorifying the Lord's name and activities. ভগবান আমাদের প্রতি এতই কৃপালু যে তার অপ্রাকৃত নাম রূপে তিনি স্বয়ং আমাদের সম্মুখে উপস্থিত থাকতে পারেন, কিন্তু আমরা এতই দুর্ভাগা যে ভগবানের নাম এবং মহিমা শ্রবণ ও কীর্তনে আমাদের কোনো রুচি নাই। We have already discussed developing a taste for hearing and chanting the holy sound. ভগবানের দিব্য নাম শ্রবণ এবং কীর্তনে কিভাবে রুচি লাভ করা যায় সে সম্বন্ধে আমরা ইতিমধ্যেই আলোচনা করেছি। It is done through the medium of service to the pure devotee of the Lord. তা সম্ভব হয় কেবল ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের সেবা করার মাধ্যমে। So this is only part of the purport here, but many important points are being made by Srila Prabhupada. তো এখানে তাৎপর্য আরো আছে, তো আসল কথাটি প্রভুপাদ এখানে ইতিমধ্যেই আলোচনা করে দিয়েছেন। So Srila Prabhupada is clearly explaining here how through the whenever and wherever there is the hearing of transcendental sound vibration, just like we hear from Bhagavatam or Bhagavad Gita or any Vedic literature, that very sound vibration is directly Krishna, present there. প্রভুপাদ তার তাৎপর্যের মধ্যে বলছেন, পরিষ্কারভাবে বলছেন, যখনই আমরা বৈদিক শাস্ত্র থেকে কোনো কিছু মন্ত্র উচ্চারণ হয় বা বৈদিক শাস্ত্রের কোনো কথা সেখানে আলোচনা হয়, তার মানে এই যে সেখানে স্বয়ং কৃষ্ণ বর্তমান সেখানে উপস্থিত থাকেন। The same is being explained here also. Srila Prabhupada is making reference to Lord Chaitanya Mahaprabhu in his Shikshastaka prayer, whereby he mentions that I have
fully given power, my holy name is fully imbued with my transcendental nature. শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তার শিক্ষাষ্টকমে সম্পূর্ণভাবে বলে গিয়েছেন যে ভগবান তার সমস্ত দিব্য মানে তার যে নামের যে তার যে মহিমা তার ভগবান সমস্ত কিছু তার ওই নামের মাধ্যমে দিয়ে গেছে। তিনি ভগবান এবং নাম এক, কোনো আলাদা বিষয় নয়। Yes. And Srila Prabhupada also explaining how this hearing or this chanting of the holy name can be performed by anyone at any time and anywhere. চৈতন্য মহাপ্রভু আরো বলেছেন যে এই শ্রবণ, এই মানে দিব্য নামের শ্রবণ, এর কোনো বাধা বা কোনো স্থান কালপাত্রের কোনো বিচার নেই। যে যখন যেমন ভাবে হোক, যে কোনো পরিস্থিতিতেই হোক, এই দিব্য নাম গ্রহণ করতে পারেন এবং কীর্তন করতে পারেন। However, unfortunately, we tend to not have a taste for hearing and chanting. যাই হোক, কোনো কারণে বা কোনো বিষয়ের উপর আসক্তি থেকে আমরা এই দিব্য নাম গ্রহণে মানে অনিচ্ছুক, আমাদের আগ্রহ কমে গিয়েছে। The acharyas describe this taste for hearing and taste for chanting that is called ruchi, nama ruchi, which is a very elevated stage. তো আচার্যরা বলছেন যে এই যে নাম গ্রহণ করা বা তার যে শ্রবণের যে এই যে এটাকে বলা হয় রুচি, এই রুচি হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে হচ্ছে উন্নত মানের স্তর। This nama ruchi is the level attained after reaching the level of nistha. We spoke about nistha yesterday. তো এই যে নামে রুচি আসে, এটা প্রকৃতপক্ষে যখন কারোর মধ্যে নিষ্ঠা তৈরি হয়, সেই নিষ্ঠার পরে এই রুচি আসে, যেটা গুরু মহারাজ কালকে একটু আলোচনা করেছিলেন। Ado shraddha tatu sadhu sangha bhajana kriya anartha nivriti nistha. Nistha is the fifth level. After nistha means to be fully fixed, to be fully steadily engaged in the devotional service of the Lord. তো গুরু মহারাজ যে বললেন যে সাধু সঙ্গ এরকম 9টা যে পদ্ধতি আছে, তার মধ্যে নিষ্ঠা হচ্ছে পঞ্চম স্টেজে। তো এইটা যখন ফুললি কেউ যখন মানে দৃঢ় সংকল্প হয় যে আমাকে এটা করতেই হবে, তখন তার মধ্যে এই নিষ্ঠাটা তৈরি হয়। And as one becomes firmly fixed in nistha, then the next level is actually ruchi. যখন কারোর মধ্যে এই নিষ্ঠা মানে সম্পূর্ণভাবে দৃঢ় সংকল্পিত হয়, তো আর পরের স্টেপটি যে আছে সেটা হচ্ছে রুচি। And then further advancement, further levels will be there, like asakti, then bhava, and then prema. These are the very elevated levels of pure devotional service. তারপরে যেটা আসে রুচির পরে ভাব এবং আসক্তি, তারপরে হচ্ছে ভাব, তারপরে হচ্ছে প্রেম। এটা হলো সম্পূর্ণ হচ্ছে উন্নত স্তরের এক ধারণা। And Srila Prabhupada is giving here how one can come to that level or platform. তো শ্রীল প্রভুপাদ আলোচনা করেছেন এখানে যে কিভাবে সেই প্রকৃত মানে স্তরে পৌঁছানো যায়। The process or the method or the way by which one can come to the level of ruchi is by fully engaging oneself in devotional service to Krishna. তো প্রভুপাদ আরো বলছেন যে কেউ এই রুচিতে
সম্পূর্ণভাবে আসতে পারেন কিভাবে? একমাত্র হচ্ছে ভগবানের প্রকৃত সেবার মাধ্যমে এই রুচি স্তরে আসতে পারেন। And specifically here, Prabhupada is telling, it is done through the medium of service to the pure devotee of the Lord. Means we are actually very unqualified to serve Krishna directly. So therefore we need to learn to serve the devotees of the Lord, to serve the Vaishnavas of the Lord, to serve the spiritual master who is the medium by which we can serve Krishna. যেহেতু আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো সম্পূর্ণ নয় এবং আমাদের প্রকৃত সেই স্তরে আমরা যেতে পারিনি, তাই সরাসরি ভগবানের সেবা আমাদের করার যোগ্যতা নাই। তো এই কারণে আমাদের সব সময় চিন্তা করতে হবে যে ভগবানের যে প্রতিনিধি আছে, তার যে শুদ্ধ ভক্ত, তাকে সেবার মাধ্যমে কিভাবে ভগবানকে প্রসন্ন করা যায়। In the Bhagavad Gita, Krishna explains the same. Those who claim to be my devotees, they're not my devotees. Those who claim to be devotees of my devotees, they are my devotees. তো ভগবদ গীতায় কৃষ্ণ আরো বলছেন যে কেউ যদি বলে যে না আমি ভগবানের ভক্ত, তাহলে সে কিন্তু আমার ভক্ত নয়। যে বলে যে আমি হলাম যে ভক্তের ভক্ত, মানে ভগবানের ভক্তের ভক্ত, তাহলে সে হচ্ছে আমার প্রকৃত ভক্ত। So to continue the purport here, the Lord is reciprocally respondent to his devotees. ভগবান তার ভক্তের ডাকে সাড়া দেন। When he sees that a devotee is completely sincere in getting admittance to the transcendental service of the Lord and has thus become eager to hear about him, the Lord acts from within the devotee in such a way that the devotee may easily go back to him. তিনি যখন দেখেন যে কোনো ভক্ত তার অপ্রাকৃত সেবা লাভের জন্য ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী হয়েছে এবং তার ফলে তার কথা শ্রবণে গভীরভাবে উৎসুক হয়েছেন, তখন ভগবান তার হৃদয় থেকে তাকে এমনভাবে পরিচালিত করেন যাতে ভক্ত অনায়াসে তার কাছে ফিরে যেতে পারে। Means one must become very eager. Eagerness is a prerequisite for advancing in devotional service. ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়ার জন্য আমাদের যে বাসনা, তার থেকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ভগবানের উৎকণ্ঠা অনেক বেশি। Yes. The Lord, then Prabhupada makes a very important statement here, the Lord is more anxious to take us back into his kingdom than we can desire. আমরা প্রায় কেউ ভগবানের কাছে ফিরে যেতে চাই না। Most of us do not desire at all to go back to Godhead. I think you Yes. went ahead or something. Yeah. You read the lines before that. The Lord is more anxious to take us back into his kingdom than we can desire. আমরা প্রায় কেউই ভগবানের কাছে ফিরে যেতে চাই না। Hey Prabhu, you're not following what I said. That line before, you read? Actually, before the verse, it is made in complete in two sentences. Yeah, that happens in translation sometimes. Only a very few men want to go back to Godhead. কেবল মুষ্টিমেয় কয়েকজন ভগবানের কাছে ফিরে যেতে চান। But anyone who desires to go back to Godhead, Sri Krishna helps in all respects. কিন্তু যখন কেউ ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়ার প্রত্যাশী হন, তখন ভগবান সর্বতভাবে তাকে হরে কৃষ্ণ। Hari Bol. So it means, our acharyas also explain, when we make one step towards Krishna, Krishna makes 10 steps towards us. তো আচার্যরা বলছেন যখনই আমরা একটা পদক্ষেপ ভগবানের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাব, তো ভগবান আমাদেরকে তার কাছে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য তার 10টা পদক্ষেপ এগিয়ে দেবে।
One cannot enter into the kingdom of God unless one is perfectly cleared of all sins. সর্বতোভাবে পাপ মুক্ত না হলে ভগবানের রাজ্যে প্রবেশ করা যায় না। Even if we have one iota of material desire, that will force us to remain in the material world. যদি আমাদের কোনো রকম ভাবে সামান্য যদি জড় বাসনা থাকে, তাহলে আমরা ভগবানের ধামে ফিরে যেতে পারবো না, আমাদের এই জড় জগতেই পড়ে থাকতে হবে। The material sins are products of our desires to lord it over material nature. জড় জগতের পাপগুলি আমাদের জড়া প্রকৃতিকে ভোগ করার বাসনা থেকে উদ্ভূত। It is very difficult to get rid of such desires. এই ধরনের কামনা বাসনা মুক্ত হওয়া অত্যন্ত কঠিন। Women and wealth are very difficult problems for the devotee making progress on the path back to Godhead. কামিনী এবং কাঞ্চন হচ্ছে ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়ার পথে সবচাইতে বড় প্রতিবন্ধক। Many stalwarts in the devotional line fell victim to these allurements and thus retreated from the path of liberation. বড় বড় ভক্ত এই প্রলোভনের বলি হয়ে ভক্তি মার্গ থেকে অধঃপতিত হয়েছে। The same instruction given by Lord Chaitanya Mahaprabhu we quoted yesterday. Asatsanga tyaga e vaishnavachar sri sangi eko sadhu Krishna abhakta ar. Yeah. তো গুরু মহারাজ যে বললেন, যে ভাষটি বললেন, যে কথাটি বললেন, চৈতন্য মহাপ্রভু নিজে বলেছেন যে এইভাবে কিভাবে অসৎসঙ্গের ফলে মানুষ অধঃপতিত হয়। There are three types of asanga, three levels of asanga. Asatsanga. তিন ধরনের অসৎ সঙ্গ আছে Yeah. যার প্রভাবে মানুষ অধঃপতিত Yeah. হয়। The first is attraction to the opposite sex. Men are attracted to women and women are attracted to men. It's not only one way, both ways. তো বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আমাদের কি থাকে, একটা আকর্ষণ থাকে। Yeah. যেমন গুরু মহারাজ বলছেন যে পুরুষরা স্ত্রীর প্রতি আকর্ষিত হয় এবং স্ত্রীরা পুরুষের প্রতি আকর্ষিত হয়। As long as we are not fully attracted to Krishna, we will be attracted to so many things. যেহেতু আমরা কৃষ্ণের প্রতি আকর্ষিত নয়, তাই আমরা বিভিন্ন বিষয়ের উপর, আমরা বিভিন্ন জিনিসের উপর আমরা আসক্ত হয়ে পড়ি। Because by nature we are attracted. By nature we have desire. So if that attraction is not towards Krishna, it will be towards something else. তো প্রকৃতপক্ষে আমাদের একটা চরিত্র আছে যে আমরা কারোর না কারোর প্রতি আমরা দুর্বল হয়ে পড়ি এবং তাকে ভোগ করতে চাই। তো এটা আমাদের একটা সমস্যা। So that is one category of a satsanga, attraction to the opposite sex. তো এটি হলো আমাদের একটা অসৎসঙ্গের একটা বড় মস্ত বড় ভুল, যেটা হচ্ছে বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ। Stri sangi. Then asadhu, those who are not devotees, those who are means materialistic minded persons, we should avoid such association. তো দ্বিতীয় গুরু মহারাজ বলছেন যে যে সমস্ত ব্যক্তিরা হচ্ছে অসাধু ব্যক্তি, যারা সম্পূর্ণভাবে ভোগ বিলাসে আচ্ছন্ন হয়ে আছে, তাদেরকে পরিত্যাগ করতে হবে। And number 3 is Krishna abhakta. Krishna bhakta. There are many bhaktas, different kinds of bhakta. Just like we are reading the second offense against the holy name in great detail. It is explained in Bengali. We should be cautious in associating with those who are bhaktas of different demigods. We should primarily seek out the association of Krishna bhakta, not Krishna abhakta. Isn't it? তো গুরু মহারাজ বলছেন যে তৃতীয় পন্থা হচ্ছে কৃষ্ণ যারা ভক্ত নয় তাদের সঙ্গ করা। কিছু কিছু গুরু মহারাজ বলছেন যে কিছু কিছু ভক্ত আছে যারা হচ্ছে কৃষ্ণের ভক্ত নয় এবং অন্যান্য দেব দেবতাদের ভক্ত, তাদের সাথে বেশি সঙ্গ করার ফলে আমাদের কৃষ্ণ ভক্তি কমে যায়।
Because generally when one worships other demigods, they do so with some material motivation. তো অন্যান্য যে সমস্ত দেবদেবীরা আছে তাদেরকে যে পূজা করা হয় সেটা কি করার জন্য? এই যে জড়জাগতিক যে ভোগ বাসনা আছে সেইগুলোকে পরিপূর্ণ করার জন্য। Yes. Whereas when one properly worships Krishna, one worships the Lord, haituki apratihata, yayatma suprasidati, without any material motivation and without any interruption. কারণ যখন আমরা কৃষ্ণের শরণাপন্ন হব, কৃষ্ণকে যখন পূজা করব, অর্চন করব, তার কি সেটা হওয়া দরকার? অহেতুকি অপ্রতিহতা, সমস্ত কিছু জড় বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে ভগবানের কাছে শরণাপন্ন হতে হবে। Yes. And just to finish here the purport, many stalwarts in the devotional line fell victim to these allurements and thus retreated from the path of liberation. But when one is helped by the Lord Himself, the whole process becomes as easy as anything by the divine grace of the Lord. Last two lines of that paragraph. What? Last two lines? Yeah. Of the... Anyway. পরমেশ্বর ভগবানের কৃপায় ভক্ত যখন সেই সমস্ত আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য যথেষ্ট শক্তি লাভ করেন এবং ধীরে ধীরে তার মন থেকে চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী সবকটি প্রতিবন্ধক বিলুপ্ত হয়। It means one simply needs to be sincere. Sincerity of heart, Prabhupada explains, is the prerequisite. Krishna, because He's in everyone's heart. As Paramatma, He knows if we're sincere or not. Those who are sincere, Krishna will help them to advance in devotional service. তো গুরু মহারাজ বলছেন যে কেউ যখন খুব ভেতর থেকে যখন আন্তরিকভাবে যখন সে দৃঢ় সংকল্পিত হয়, দৃঢ় সংকল্প নেয় এবং তার সমস্ত পুরুষার্থ প্রয়োগ করে সেগুলো যখন সে যখন কৃষ্ণের প্রতি আকর্ষিত হয়, তো তখন কৃষ্ণ তাকে সাহায্য করেন, কারণ কৃষ্ণ পরমাত্মা রূপে তার শরীরে বিদ্যমান আছে এবং তার অবস্থানকে সে বুঝতে পারে। In the last paragraph, to become restless in the contact of women and wealth is not an astonishment, because every living being is associated with such things from remote time, practically immemorial, and it takes time to recover from this foreign nature. কামিনী এবং কাঞ্চনের দ্বারা বিচলিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক, কেননা জীব অনাদিকাল ধরে তাদের সঙ্গ করে আসছে, তাই তার প্রভাব থেকে মুক্ত হতে তো কিছু সময় লাগবেই। Yes. But if one is engaged in hearing the glories of the Lord, gradually he realizes his real position. কিন্তু কেউ যদি ভগবানের নিষ্ঠা করে ভগবানের মহিমা শ্রবণ করেন, তখন ধীরে ধীরে তিনি তার স্বরূপ সম্বন্ধে অবগত হন। By the grace of God, such a devotee gets sufficient strength to defend himself from the state of disturbances, and gradually all disturbing elements are eliminated from his mind. পরমেশ্বর ভগবানের কৃপায় ভক্ত যখন এই সমস্ত আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য যথেষ্ট শক্তি লাভ করেন এবং ধীরে ধীরে তার মন থেকে চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী সবকটি প্রতিবন্ধক। And Prabhupada would explain that especially for Grihastha, those who are in the Grihastha ashram, because there are so many different distractions in the Grihastha ashram, so many different responsibilities. One has to deal with people in the ordinary world, with society. So for Grihasthas, Prabhupada was mentioning, similar to what is pointed out here, most important, especially for householders, to go on hearing and hearing, to hear as regularly as possible from the Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita. Again and again and again and again and again and again and more again. তো প্রভুপাদ বলছেন যে
বিশেষ করে আমরা যে গৃহস্থ এবং আমাদেরকে সবসময় এমন একটা পরিবেশের সাথে সবসময় থাকতে হয় যে আমাদের পক্ষে এই সমস্ত বিপদগুলো, এগুলো অ্যাকচুয়ালি বিপদ, এই বিপদগুলোকে অতিক্রম করা খুবই শক্তকর। তো তাই প্রভুপাদ নির্দেশ দিচ্ছেন যে সবসময় আমাদেরকে সবসময় কী করতে হবে? শ্রবণ করতে হবে। সবসময় এই ভাগবত কথা আমাদেরকে শ্রবণ করতে হবে। Sapsamai, 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 sapsamai. And more, yes. So therefore, of all of the 9 processes of devotional service, Sravanam তো is number 1. নটি যে মানে ভক্তির যে স্তরগুলো আছে, তার প্রথম হচ্ছে শ্রবণ। Sravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam. By these 2 very powerful activities of hearing and chanting about the Lord, then very easily one will be able to remember Vishnu Smaranam, Vishnu, Krishna. তো শ্রবণম, কীর্তনম, বিষ্ণু। তো ভগবানের দিব্য নাম প্রথমে হচ্ছে শ্রবণ, তারপরে কি? তারপরে হচ্ছে তা হচ্ছে স্মরণ। শ্রবণের পর স্মরণ। শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ। Sravanam, Kirtanam, স্মরণ। Vishnu Smaranam. Smaranam is the third. তারপর Yeah. কীর্তন, মানে শোনার পরে তা কীর্তন করে। First is hearing, then chanting, then automatically remembering. Yeah. তো প্রথমে হচ্ছে শ্রবণ, শ্রবণ, তারপরে কীর্তন। কীর্তন করা, তারপরে অটোমেটিকলি মানে স্মরণ হবে। Yeah. So I see everything about spiritual life, everything about devotional service is very, very, very practical because it is very scientific. It is very scientific. তো ভক্তি জীবনে যে সমস্ত আচরণগুলি আছে, এগুলো সবই হচ্ছে বিজ্ঞানসম্মত এবং প্র্যাকটিক্যাল। We must learn this science of devotional service because only this knowledge and this process of devotional service can bring us out of this material world. তো আমাদেরকে এইগুলি শিক্ষাগুলি গ্রহণ করতে হবে, আমাদেরকে অবশ্যই করতে হবে, কারণ এগুলো আমাদের যত রকম ভোগ বাসনা আছে সেখান থেকে আমাদেরকে উদ্ধার করে দিয়ে Yes, only this process of bhakti, because bhakti is not from the material world. Bhakti is an activity, like the holy name. The holy name is coming from the spiritual world. Bhakti is also an activity of the spiritual world. And therefore it is only when we take to bhakti that we become eligible, qualified to go back to the spiritual world. তো এই যে ভক্তি, এই ভক্তি কোনোরকম জড়জাগতিক ক্রিয়াকলাপ নয়, এটি হচ্ছে চিন্ময় জগতের কর্ম। যেমন ভগবানের দিব্য নাম, এটা হচ্ছে চিন্ময় জগতের কার্যকলাপ, সেরকম এই ভক্তি যে কার্যকলাপগুলি, এগুলি হচ্ছে চিন্ময় জগতের কার্যকলাপ। এগুলি আমাদেরকে, এই ভক্তি আমাদেরকে জড়বাসনা থেকে মুক্ত করে ভগবানের দিব্য ধামে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। Hari Bol, Hari Bol. So we have a few minutes. If there's any comment or question before we finish. আমাদের কাছে কিছু অল্প সময় আছে, যদি কারোর কোনো প্রশ্ন বা আলোচনা থাকে আপনারা করতে পারেন। I'll just read again the text. By regular attendance in classes on the Bhagavatam and by rendering of service to the pure devotee. These 2 things. Attending classes to hear Sravanam and engaging in devotional service to the pure devotees. All that is troublesome. Okay. I was reading another one here. But the same thing. It is emphasizing the same 2 points made in the purport. By hearing and by serving the devotees, that is how we can transcend these modes of material nature. তো এই যে এই শ্লোকটির মানে তাৎপর্য সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে আলোচিত হয়েছে এখানে, সেটি হলো যে আমাদেরকে সবসময় কি শ্রবণ করতে হবে, এবং আর কি আমাদের হচ্ছে ভগবানের যে প্রতিনিধি শুদ্ধ ভক্ত, তার সেবা প্রদান করতে হবে। তাহলে আমরা এখান থেকে, এই জড়জগৎ থেকে আমরা কি পাবো? মুক্তি পাবো এবং ভগবানের দিব্যধামে
ফিরে যেতে পারবো। That is the next verse, actually. I was reading from the next verse is explaining this point more in detail also. দ্বিতীয় যে শ্লোকে আরো বিশদভাবে আলোচনা হয়েছে, এটা গুরু মহারাজ পরে বলবেন। Any কারোর কোনো প্রশ্ন? Hare Krishna Maharaj, Yes. if you can decide either to hear a lecture or to read Bhagavatam or Bhagavad Gita, what should we decide? What is more important? you mean between Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam? No, reading the books or hearing a lecture. Reading or hearing? Yeah. Okay. তো প্রভু যে প্রশ্ন করেছেন যেটা হচ্ছে যে আমরা যদি ভাগবত গীতা পড়ি, বই থেকে পড়ি, সেটা একরকম, আর যদি আমরা যদি শ্রবণ করি, এদের মধ্যে কি পার্থক্য? Yes. So Prabhupada explains that actually hearing is more important. Attending, therefore, sometimes devotees will say, I will not attend class because I will do some reading. But more important to actually hear, to attend class, more important to hear. Then one kukur is coming in here. He's devotee. So hearing is if the choice is there, or the choice is always there actually, hearing is more important than reading. Yes. তো প্রভুপাদ বলছেন যে মানুষের চয়েস থাকবে, কিন্তু সবথেকে মানে আসল যে প্রকৃত দুটোর মধ্যে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে শ্রবণ করা। তো অনেকে মনে করতে পারেন যে না আমি এখন কিছু করবো না, আমি পরে পড়ে নেবো, কিন্তু সেটার থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে একসাথে শ্রবণ করা। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। Yes, this is especially emphasized in this verse. Srinvatam, Swakata Krishna, hearing. Hearing is the topmost process because till the very end, this is the hearing is actually of all the senses. When we get older, the hearing is, or before we leave this body, all the other senses will become practically inactive. The last sense which will remain is hearing. You know, people, they go in coma sometimes, isn't it? They go unconscious. They cannot open their eyes. They cannot. They've lost complete control of all their senses. They cannot move their hand. When people are in coma, we think they're dead, but actually they can hear. People in coma, even in very deep coma, they can hear. And that's why at the end of life, if one is fortunate to be hearing the holy name, regardless of his condition, then he gets the benefit and can go back home, back to Godhead. গুরু মহারাজ একটি যথার্থ উদাহরণ দিলেন যে কি হয় আমাদের বৃদ্ধ বয়সে আমাদের কি হয় সমস্ত কিছু ইন্দ্রগুলো আস্তে আস্তে অকেজ হয়ে যায়। তো তখন বুদ্ধি কাজ করে না, চোখ কাজ করে না, নাক কাজ করে না, হাত পা কিছু কাজ করে না। তো তখন আমাদের এই কানটা তখন কাজ করে। আর একটা উদাহরণ দিচ্ছেন গুরু মহারাজ, কেউ যখন কোমাতে চলে যায়, তার সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কি হয়, নিথর হয়ে যায়, কিন্তু তখন সে কিন্তু সেই অবস্থায় শুনতে পারে। সুতরাং এখানে এটা একটা বৈজ্ঞানিক, একটা সাইন্টিফিক মানে প্রুফ যে আমাদের এই তখন শ্রবণটা আমাদের খুব কাজে লাগে। Yeah, there's an example. There's an example. Normally people go in coma for a short time, but sometimes long time. One person was in coma for 30 years. 30 years. One person was in coma for 30 years, and one physician, one doctor, he found a way to communicate with that person, and that person was telling him, "My God, finally somebody contacted me." উদাহরণ দিচ্ছেন একজন ব্যক্তি 30 বছর ধরে কোমায় ছিলেন। তো কোমাতে থাকার পরে তিনি
মানে শুনতে পেতেন, তো একজন তার সাথে যোগাযোগ করতো। তখন কোমা থেকে ফিরে এলেন, যে তারপরে তিনি তার কথা বলছেন, মনের কথা, যে আমি খুব মানে আনন্দিত যে কেউ একজন আমার সাথে বুঝতে পেরে যোগাযোগ করছে। Yeah, I mean, for the last 30 years, my relatives and people, they're all around me and talking and so many things, and they think I can't hear, but I heard everything they're telling. But this one doctor, he found a way to communicate. The person could not speak directly, but he could communicate, and he communicated that no one, for the last 30 years, no one was able to communicate with me, so like that, yeah. তো সেই ব্যক্তি বলছিলেন যে আমি বুঝতে পারছিলাম যে অন্যান্য আমার যে আত্মীয় স্বজনরা আছে তারা কিভাবে তার সম্বন্ধে ভাবছিল, হ্যাঁ, এবং তারা বলতে পারছিল, কিন্তু পরে তিনি বললেন যে না, যে ডক্টর, যে ডাক্তারবাবু, তিনি কিভাবে তার বুঝতে পারছিলেন যে সেই ব্যক্তি সমস্ত কথা শুনতে পাচ্ছেন। Yeah. হ্যাঁ, বলুন। হরে কৃষ্ণ। গতকাল গুরু মহারাজ বলেছিলেন সাধু, শাস্ত্র এবং গুরু, এই তিনটে না হলে ভক্তি জগতে প্রবেশ করা যাবে না। তা আমার প্রশ্ন হচ্ছে, কোনো একটাকে যদি আমরা নেগলেক্ট করি, অবহেলা করি, তাহলে কি ভক্তি জগতে ঢুকতে পারবো, না তিনটেই প্রয়োজন? হরে কৃষ্ণ। গুরু মহারাজ I understood the question. He's telling that yesterday we spoke about Guru, Sadhu and Shastra, that one must take shelter of these three. His question is, can we still make progress and become liberated if we only take one or two of them, right? If we don't take all three of them, can we still get the full benefit? That was the question, no? Yeah. So what's the answer? And I'm looking at you. No. We need all three, Guru, Sadhu and Shastra. Yes, that is correct answer. Actually, one cannot stand both, not both means two. All three of them are essential for progressing and ultimately becoming liberated from the material world. জড়জগৎ থেকে মুক্ত হতে গেলে এই যে তিনটি পদ্ধতি, তিনটি পা অবশ্যই দরকার জড়জগৎ থেকে মুক্ত হতে গেলে। Yeah. দুটো দিয়ে থাকা যাবে না। They are inseparable. Yeah, they must be present. হ্যাঁ, এরা একে অপরের হচ্ছে পরিপূরক। Yeah. He doesn't seem to be convinced. আপনি কি উত্তরে হননি? বুঝতে পেরে মানে আপনি উত্তরে সন্তুষ্ট হননি? আরেকটু এক্সপ্লেইন করলে ভালো হয়, প্লিজ এক্সপ্লেইন। He needs to be more Because Guru, actual Guru, we spoke yesterday about Sadguru. Sadguru means one who is who has realized the essence of the Shastra. তো কালকে গুরুদেব বলছিলেন যে সদ্গুরু তিনি যে হচ্ছে যে শাস্ত্রের যে রস, সেটা তত্ত্বটাকে সম্পূর্ণভাবে বুঝতে সক্ষম। Actual Guru is one who has fully and deeply understood the tattva, the essence, the root and the essence of what is Shastra. তো প্রকৃত গুরু তিনি বুঝতে সক্ষম যে শাস্ত্রে যে ভক্তি, যে শাস্ত্র যে মানে জড়, মানে তত্ত্বকথা, সেটা প্রকৃতপক্ষে তিনি বুঝতে পারেন এবং বলতে পারেন। Guru is like
we say sometimes walking tirtha, like Vidura. Vidura, Mahatma Vidura, he is like, he's described as a walking tirtha. Coming in contact with personality like Vidura is like living or being in the holy dham, because his consciousness is always in transcendental consciousness. So Guru means one who is actually living. He is living the Shastra, the message given in the Shastra. তো মহারাজ বিদুরের উদাহরণ দিলেন যে বিদুর এমন একজন প্রকৃত তিনি একজন চিত্তে ছিলেন যে সবসময় জড়জগতে থেকেও তিনি সবসময় শাস্ত্রের মধ্যে ছিলেন, সবসময় তার চিন্তা মনন সবসময় ভগবানের প্রতি তার ছিল, শাস্ত্রের প্রতি ছিল। তো সেরকমভাবে গুরুদেব তিনি কি হয়, তিনি শাস্ত্রের মধ্যে সবসময় থাকবেন এবং সবসময় তার চিন্তন ভগবানের দিব্য ভাবে থাকবে। Especially in the case of Vidura, he actually physically, personally visited so many holy places all over India after being thrown out of the palace by the infamous Duryodhan. Yeah. তো বিদুর তিনি দুর্যোধনের দ্বারা প্রতারিত হয়েছিলেন। He was always giving very good instructions that Duryodhan didn't like. তো দুর্যোধনকে সবসময় ভালো ইনস্ট্রাকশন দিতেন, কিন্তু দুর্যোধন গ্রহণ করেনি এবং তাকে শেষ পর্যন্ত বিতাড়িত করেছিল। এবং তিনি সেই সময় ভারতবর্ষে যত পূর্ণ জায়গা ছিল, পূর্ণ ধাম ছিল, সেখানে তিনি পরিভ্রমণ করেছিলেন। Because after the battle of Kurukshetra, he left the palace before the battle of Kurukshetra, and after the battle of Kurukshetra, Yudhishthira Maharaj, who was enthroned as a king, he ruled for another 30 years, actually, because it is described that Krishna, at the time of Kurukshetra, he was 95 years old, young man. তো কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের আগে বিদুর কুরুক্ষেত্র মানে হস্তিনাপুর ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পরে তখন আবার তিনি ফিরে এসেছিলেন, যখন যুধিষ্ঠির মহারাজ প্রায় 30 বছর তিনি রাজত্ব করেছিলেন। এবং বিদুর তখন ছিল 95 বছর, 95 বছর বয়সী। তখন তাকে তখন দেখতে পুরো একদম সম্পূর্ণ একদম যুবকের মতো দেখতে। Krishna was 95, not Vidura. কৃষ্ণ 95 বছর যখন ছিলেন তখন। Yeah, Krishna was 95, and Krishna, we know, his pastimes continued till the age of 125. কৃষ্ণ এই ধরাধামে লীলা করেছিলেন প্রায় 125 বছর। Not pray, 125. Yeah, 125. That means that Vidura, he came back to Hastinapur when Yudhishthira was maintaining. I mean, Dhritarashtra was being maintained by Yudhishthira Maharaj, and Vidura came there and he said, "What are you doing here? You have given so much problem to the Pandavas, and you have insulted Yudhishthira Maharaj and all of his brothers as well. You should be ashamed of yourself. You should leave, and prepare to go back." So it was by the very strong words of Vidura that Dhritarashtra finally left, and with Gandhari they left to the ফরেস্ট। yeah. তো যখন বিদুর যখন যুদ্ধের আগে যখন চলে গেছিলেন এবং ফিরে এসে তখন দেখলেন যে আমাদের যুধিষ্ঠির মহারাজ রাজত্ব করছেন এবং সেই সময় যে মানে ধৃতরাষ্ট্র সেখানে আছেন এবং আমাদের যুধিষ্ঠির মহারাজ তাকে খুব ভালোভাবে যত্ন করছে। তখন তিনি বিদুর তাকে খুব মানে ভৎসনা করলেন
যে তুমি এখনো পর্যন্ত এখানে কি করছো, যাও জঙ্গলে চলে যাও, ভগবানের ভজন। Yeah. So personalities like Vidura, he is pure devotee. They are living the Bhagavatam. They are living Shastra. So we cannot separate Guru from Shastra. And Sadhu means they are also like Guru. Sadhus, as they realize more and more, then they become like Guru. They can teach what they are learning. So these three are described in the Shastra as being the three components for understanding if something is according to what is called Siddhanta, right conclusion, right understanding. তো বিদুর হচ্ছেন একটি প্রকৃত উদাহরণ যে কিভাবে তিনি শাস্ত্রর সাথে এমনভাবে তিনি থাকতেন, শাস্ত্রকে নিয়ে এমনভাবে বাঁচতেন যে সেখান থেকে তিনি সমস্ত কিছু সিদ্ধান্ত তিনি ভালোভাবে দিতে পারতেন। তো এরপরে যে আছে সাধু, সাধুকেও আমরা করতে পারি না, কারণ সাধু কি করে, সাধু সজ্জন ব্যক্তি তারা গুরুকে তৈরি করতে সহযোগিতা করে। তো এইভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে এই তিনটে বিষয় এমন একে অপরের সাথে পরস্পর জড়িত যে এই তিনটেকে কখনোই নেগলেক্ট করা যায় না। Yes. And Guru and Sadhu will never contradict or go against what is in the Shastra. এবং আরেকটি বিষয় হচ্ছে গুরু এবং সাধু কখনই শাস্ত্রের বিপরীত দিকে যান না। Yes. And the Dasamula Tattva of Srila Bhaktivinoda Thakur, the same also with the Sat Sandarbha of Srila Jiva Goswami. Both these great acharyas, Srila Jiva Goswami and Srila Bhaktivinoda Thakur, establish in these two literatures that everything begins from Shastra. Whatever knowledge we are receiving, its root, the root, origin, source is Shastra. তো জীব গোস্বামী তিনি বলেছেন এবং ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রভুপাদ বলেছেন ভালোভাবে, তার জীব গোস্বামী বলে সৎ সন্দর্ভতে যে আলোচনা করেছেন যে এই যে সমস্ত তত্ত্বগুলো আছে, মানে গুরুদেব যা আছে সমস্ত কিছু তার আসল যে শিকড় তারা এই শাস্ত্র থেকেই একমাত্র পায়। And of course, the culmination of all Shastra for the Vaishnavas, the ripened fruit of the Vedas, as it is described, mature fruit, the mature fruit, ripened fruit of the Vedas is Srimad Bhagavatam. তো বৈষ্ণবরা বলছেন মানে তাদের নির্দেশ দিচ্ছেন যে বেদে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে সেই বেদের পরিপক্ক ফল, সেই পরিপক্ক ফল একদম খুব সুন্দর, মানে গাছপাকা ফল যাকে বলা হয় সুমিষ্ট ফল, সেই সুমিষ্ট ফল হচ্ছে শ্রীমদ্ ভাগবতম। And the essence of Bhagavatam, the essence of Veda is Krishna. Vedaisya sarvair aham eva vedyo vedanta krit vedavid eva chaham. তো আর সমস্ত কিছু যা শাস্ত্রের সমস্ত কিছু আসল রস, আসল এসেন্স হচ্ছে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। One more. Hare Krishna. Hari Bol. আমি শুনলাম, কিন্তু আমার একটা প্রশ্ন থাকছে। একলব্য গুরুর কাছে দ্রোণাচার্যকে যখন গুরুরূপে বরণ করতে মানে স্থির করলেন, দ্রোণাচার্য কিন্তু ওকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করলেন না, কিন্তু তার দৃঢ়তা ছিল যে আমি এনাকেই গুরু করব,
গুরু করে আমি অস্ত্র শিক্ষা শিখব। এবং তিনি দ্রোণাচার্যের বিগ্রহ তৈরি করে, স্ট্যাচু তৈরি করে যুদ্ধবিদ্যা শিখেছিলেন। যুদ্ধবিদ্যা শিখেছিলেন কিন্তু ভক্তি পাননি। তাহলে কি সদ্গুরুর শ্রেষ্ঠত্ব বেশি প্রমাণ হচ্ছে না? ভক্তি পাই আপনি বলতে চাইছেন যে একলব্য যখন লাস্টের দিকে তো একলব্য যুদ্ধবিদ্যা শিখলো কিন্তু ভক্তি করে না। তাহলে ভক্তি জগতে গুরুদেবের প্রাধান্যটা কি শ্রেষ্ঠ নয় সদ্গুরুর? না, শেষ পর্যন্ত গুরু হিসাবে তো মেনে নিল। যখন তার কাছ থেকে যখন চাইলো তখন তো দক্ষিণা দিল, মেনে নিল। তখন গুরুদেব তো মেনে নিল, গ্রহণ করলো। তখন গ্রহণ করলো। হ্যাঁ, কিন্তু তাহলে গ্রহণ করার আগে তো সে মহারাজ বললেন, কিন্তু ভক্তি পায় না। মহারাজ এটা আরো বলবেন। মহারাজ he says that Ekalabya in Mahabharata, Yeah. so he came to Dronacharya and asking Astra Vidya, but on that time Dronacharya refused him. So he decides by himself he can be learned Astra Vidya. So he make one statue of Dronacharya and in front of him he try to learn. So then he learned. So what he asking that whether Sadguru bhakti jagate ও ভক্তি পায়নি, he just got a learning but he didn't got the bhakti actually. Kripa from Sadguru. So what is actually the question? So he just learn but he not get the kripa from Gurudev. He didn't get the devotion of গুরুদেবের Gurudev. কৃপাই হচ্ছে ভক্তির জগতের শ্রেষ্ঠ পথ আমার মনে হয়। এবার তাকে করে। Yes, he is learning. One can learn, but the full mercy will only come when there is blessing from Guru. So he learned without without taking. He learned independently without taking blessing of the Guru. So the end result was not. The end result was not successful. Yeah. So it means that we need to have to be completely successful, and of course, complete success is ultimately attaining bhakti. Then we need to have the full blessing from Guru. Even we can see from Karna also. Karma. Karna character. Yeah. He speak like to his Guru Maharaj. And then his Guru Maharaj understand. Yeah, correct. Yes. He So- speak like he's not a Sudra family. He's going from. He came from Kshatriya family. Correct. Yes. Like that he may forget the time. when- Yeah, correct. He cursed him that at the critical time when you will need to remember your mantras, you will forget. Correct. Yeah. So that means that any independent attempt without the blessing and mercy of Guru will not give the desired result. তো গুরু মহারাজ বললেন যে হ্যাঁ, প্রকৃতপক্ষে যদি কেউ নিজে থেকে চেষ্টা করে সে হয়তো শিখতে পারে, কিন্তু আসল প্রকৃত কৃপা গুরু ছাড়া লাভ করা সম্ভব হবে না। না। তো মহাভারতে এরকম দুটো চরিত্র আছে, কর্ণের চরিত্র এবং একলব্যের চরিত্র। হ্যাঁ, এটা এ করে যে আসলে প্রকৃত যে ভাবটা সেটা তখনই সম্পন্ন হয় যখন গুরুদেব তাকে কৃপা প্রদান করেন। গুরুর কৃপা ছাড়া সম্ভব নয়। গুরু আর শিষ্য কেমন হওয়া উচিত? Sometimes the question period become longer than the Bhagavatam class. What's he saying? He says, asking how the relations between Guru and Shishya. What is the relationship between Guru and Shishya?
It is similar to father and son. Father and son. এটা হচ্ছে পিতা এবং পুত্রের সম্পর্ক। Yeah. The father is there to give blessing and protection to the son, and the son is there to give respect and to follow the orders of the father. তো বাবা যেমন সবসময় পুত্রকে আশীর্বাদ প্রদান করে, আর পুত্র যেমন সেরকম বাবাকে সবসময় শ্রদ্ধা করে, সেবা প্রদান করে। Jai Grantaraj Srimad Bhagavatam ki Jai. Jai Srila Prabhupada Hare Hare Rama Hare